Hello students. In the last video we have discussed about the concept of supply, law of supply and the elasticity, different types of price elasticity of supply. Hope you have understood the concepts. Now in this video we'll be covering the measurement of how to measure elasticity of supply and what are the factors which affect the elasticity of supply. So moving on to the measurement of elasticity, there are mainly two methods for measuring elasticity. Just like we measure the elasticity of demand, we can measure the elasticity of supply with proportionate method. That is, elasticity of supply is equal to proportionate change in supply divided by proportionate change in price. So how to find proportionate change in supply? See, proportionate change in supply is nothing but delta Q by Q. That is, delta Q stands for change in supply and Q stands for original supply. So change in supply by original supply will give you the proportionate change in supply, and delta P by P will give you proportionate change in price. So delta P will be change in price and simply P will be the original price. So this is one of the methods of finding elasticity of supply, that is proportionate method. Proportionate change in supply divided by proportionate change in price. Moving over to the next method, that is point method. In this, elasticity of supply is measured at any point on the supply curve. So it will be measured with the help of the supply curve, and supply curve is extended to the limit that it intersects OX or OY axis at a particular point. So this will be explained with the help of a diagram. See this supply curve. So in this, the supply curve, at this point P, you can find the elasticity of supply by extending the supply curve to the OX line, and we'll name this point as T. This is an extended supply curve. We have extended this supply curve to intersect at the OX axis, and at point P you can find the elasticity with the help of the supply curve, that is OT by ON will give you the elasticity. So when this is one way of finding, so this will determine relatively the shows that when this supply curve touches the OX axis when extended, then it shows that there is relatively inelastic supply. And in this case, when you extend the supply curve, it touches the origin O, then that indicates that there is unit elasticity. And in the third case, when you extend the supply curve and it touches the y-axis instead of x-axis, this shows that there is relatively elastic supply. So the three cases are like this. See, in the first case, there is relatively inelastic supply, that is, the supply curve when extended will touch the x-axis. So here you will calculate the elasticity as Tn by On, where Tn is less than On. You can find it. Tn ആണ് ചെറുത്, On is bigger one. So the elasticity is greater than 1. Elasticity is less than 1, and in this case there is unit elasticity where elasticity is equal to 1, and in the third case the it will be relatively elastic, showing greater than 1. A change in price will bring about a more than proportionate change in quantity demanded, and here a small change in price, the quantity supplied is not demanded, quantity supplied will be less than the proportionate change in price. So this is another method for finding the elasticity of supply, that is point method, and in this method the elasticity is calculated or measured with the help of the supply curve, and this is done by extending the supply curve to intersect the OX or OY axis,
and if it touches the OX axis, it is considered as relatively inelastic, and if it touches the origin, then it is unit elastic elasticity, and if it touches the OY axis, it is relatively elastic. Hope it is clear. Now we are moving on to factors affecting elasticity of supply. What are the factors which affect the elasticity of supply? So if in that, first one is nature of commodity. If the commodity is supplied as a perishable commodity, then it will be having inelastic supply. So, because a perishable commodity, when the price reduces, if the commodity that you supply is perishable, which cannot be kept for a long period of time, even though the price is less, the supplier will be compelled to supply the product in the market because he cannot keep it. Say in case of vegetables, even though the price is less, the people will be forced to supply it. The manufacturers will be forced to supply it because after a particular time he cannot keep it. Take the case of milk. അങ്ങനെയുള്ള പെരിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമോഡിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. ദ സപ്ലൈ വിൽ ബി ഇൻഇലാസ്റ്റിക്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡ്യൂറബിൾ കമോഡിറ്റി ദ സപ്ലൈ വിൽ ബി ഇലാസ്റ്റിക്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്യൂറബിൾ കമോഡിറ്റീസ് സപ്ലൈ ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത്? When the price is considerably low, then the manufacturer can withhold his property. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഫർണിച്ചർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഫർണിച്ചർ ഇസ് നോട്ട് ഫൈൻഡിങ് എനി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഇസ് വെരി ലെസ്, ഐ ക്യാൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് വിത്തൗട്ട് സെല്ലിങ്. കാരണം അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേട് വരുന്ന സാധനമൊന്നുമല്ല. സോ ഐ ക്യാൻ കീപ്പ് എവേ, ഐ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ സപ്ലൈ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അൺലെസ് ദ പ്രൈസ് ബിക്കംസ് ഫേവറബിൾ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് the elasticity of supply will depend upon the nature of commodity. Hope it is clear. Then next is time. Time is also an important factor. In the short run, it is not possible to increase the production. So even if the price increases, you may not be in a position to increase the supply. So time is an important factor. If the time span is very short, then the supply will be inelastic, and if the time frame is more, if you are considering a long term time period, then the supply will be elastic. So time is an important factor which determines supply. And next is technique of production. If a particular manufacturing process is having complicated technology, it uses complicated technology, it's a long process, then of course the supply will be inelastic, because you cannot increase the production overnight. പെട്ടെന്ന് കയറി അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. കണ്ടോ പ്രൈസ് കൂടി, ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലോങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ ദ സപ്ലൈ വിൽ ബി ഇൻഇലാസ്റ്റിക്. And if it is an easily made product, like what in the last video we were discussing about fidget spinner, if the price is higher, they can manufacture more. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, then the supply will be elastic. Then regarding the cost of production also, if the cost of production is higher than the rise in price, നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഈ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക? പ്രൈസ് കൂടുന്ന സമയത്താണ്. ഇഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് ഈ പ്രൈസ് ഹൈക്കിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് ഹയർ ദാൻ ദ പ്രൈസ് റൈസ്, ദെൻ ദ സപ്ലൈ വിൽ റിമെയിൻ ഇൻഇലാസ്റ്റിക്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവില്ല. ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് എ മാനുഫാക്ചറർ, അയാളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് 10 നിന്ന് 15 രൂപ കൂടി. ആ 15 രൂപ കൂടിയപ്പം അയാൾ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ 5 രൂപയിൽ കുറവുള്ളൊരു പ്രൈസിന് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? അയാൾക്ക് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പം മാത്രമേ അയാൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് മോർ, then he will not produce even though price increases. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സപ്ലൈ എന്തായിരിക്കും? ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ലെസ്, കുഞ്ഞു പ്രൈസിന് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും. The supply will be elastic. Now producers' expectation. This is also one particular problem factor which affects supply. That is, if the producer expects a more increase in rise in price, ഇപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്,
പക്ഷെ ഇനിയും കൂടും എന്നാണ് കരുതുന്നതെങ്കിൽ he will not sell his product now. He will wait till the price increases. അപ്പോൾ ചെറിയ പ്രൈസ് ഹൈക്കിന് എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല, സപ്ലൈ കൂടണമെന്നില്ല. So at a short rise in price, if the producer expects more increase in price, then the supply will be inelastic. And at the same time, if the price reduces and the producer feels that the price is going to come down, നന്നായി കുറയും എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ കൂടുതലായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനും എലാസ്റ്റിസിറ്റീനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ കുറയുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ എങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ അയാൾ കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് അയാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതൊക്കെ അയാൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വിൽക്കും, കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രൈസ് എങ്കിലും കിട്ടട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ പകരം അയാളൊരു പ്രൈസ് ഹൈക്കാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ സപ്ലൈനെ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വെക്കും, എന്നിട്ട് പ്രൈസ് കൂടിയിട്ട് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. Then last one is stage of loss of return. Loss of return ഓർമ്മയുണ്ട്, law of variable proportion ലാത്ത് law of variable proportionും law of returns to scale അതിനകത്ത് നമുക്ക് 3 stages of return ഉണ്ട്. diminishing return ഉണ്ട്, constant return ഉണ്ട്, increasing return ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ 3 stages ഉണ്ട്. In case of diminishing return, the supply will be inelastic. നമുക്ക് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെൻ വൺ മോർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ, ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയാം. ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺസിന്റെ സ്റ്റേജിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും സപ്ലൈ. കാരണം എത്ര ഇൻപുട്ട് കൂട്ടിയാലും അവർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. പ്രൊഡ്യൂസർ ആ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ അപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജ് ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺസ് ആണ്. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് കുറവ് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും സപ്ലൈ. കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് എന്താണ്? എത്രയാണോ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആനുപാതികമായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ബേസിസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആയിരിക്കും. പ്രൈസിന് വരുന്ന ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് സപ്ലൈയിൽ ചേഞ്ച് വരും. ഇനി ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ് ആണെങ്കിലോ, അതായത് if the industry is in a situation where there is increasing returns. increasing returnsന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തുമ്പോഴേക്കും കൂട്ടുമ്പോഴേക്കും ഔട്ട്പുട്ട് നന്നായി കൂടുന്ന സ്റ്റേജാണ് ഇൻക്രീസിംഗ് റിട്ടേൺസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആ സ്റ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രൈസിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ സപ്ലൈ അവൈലബിൾ ആകും. അപ്പൊ സപ്ലൈ വിൽ ബി ഇലാസ്റ്റിക്. അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. നേച്ചർ ഓഫ് ദ കമോഡിറ്റി വിൽ എഫക്ട്. ദെൻ ടൈം, ഷോർട്ട് ഫ്രെയിമിലാണെങ്കിൽ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും, ലോങ് ടേമിലാണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. ടെക്നിക് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ലോങ് ടെക്നിക് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും, ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പയർഡ് ടു പ്രൈസ് റൈസ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും, കുറവാണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. Then producer's expectation, if producer expects for a price hike, then the supply will be inelastic. If the producer expects a lower price, then the supply will be elastic. And stages of returns, laws of return. Hope it is clear. So thank you.